That's why I need to know. Say wakadanini ho. Ne pressure ndina yo, ne zungura ndina ro. Baby wanga need to know. Say wakadanini, say wakad, say wakab. Give your whole life to love me. My baby say you are God, say you are God. Give your whole life to love me, and I'm thankful. Kumbodere baby, why do I go kumbodere baby? 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 Kunduku ando taura nesha. Chirongwa chiri kutevera muri kuchiunzirwa neGender and Media Connect. This old man, he lives in a house on the hill. Each day I pass, he's sitting there, rocking in his chair. I lift my hand in greeting, he smiles in return. And then one day he says, come here, child, I have words to tell. Come and I will share with you secrets you have never heard before. There is magic in the air, magic in the air. All you do is listen to the breeze, and when it rains, let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. Sangana zvakare pachirongwa chatinounzirwa neGender and Media Connect vachiona rutsigiro kubva kuHIVOS pasi pechirongwa chavo cheShe Leads campaign. Rangu ndinonzi Rosie kamsalad kako kepa radio, and ndichange ndinewe kunosvika nenguva dza 7 o'clock on a very beautiful Friday, the 3rd of June 2022. Now kanziyo kanga kachindiperekedza kari kumashure kwangu aka kanobva iko kuna Chioniso Maraire. The song is called Listen to the Breeze. Ndichingoti kana ukangokanzwa kanziyo ikaka kanenge kakanziyo kekuratidza kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo muzuva ranhasi inyaya iri very serious nai, and we want to amplify mavoices emadzimai. Timbonyatsonzwisisa kuti tinongogara tichikurudzirana now and time again tichiti aiwa madzimai anofanirwa kunge achiparticipate zvikuru sei mupolitics, right? Vachitoroka leadership positions munzvimbo dzakasiyana siyana, zvingava zvigaro zvekuchechi chaizvo chaizvo, zvingava zvigaro zvemunharaunda. We've been seeing a lot that has been happening zvikuru sei on our political arena. Takatarisa nyaya yepolitics yemuno muZimbabwe chaimo chaimo, women make up less than 50% of the parliament yemuno muZimbabwe, and we also have a lesser percentage pama-by-elections akaitika manje ipapapa pakaitwa ma-by-elections paipe taitoona kuti no in as much as taikurudzira madzimai kuti madzimai anofanirwa kuparticipate mune zvematongerwo enyika, vashoma vakadzi vakaita come up vakakwikwidza kuti vawanewo zvigaro, right? Tinoona zvakare kuti madzimai pasocial media handiti vakazopostawo zvavanoposta, zvikuru sei kana achitaura kuti ndina mepolitician ndinoda kuva
angava mumiriri wedare reparamende kana kuti anenge ari mumiriri wekanzuru chaiye pane zvakawanda zvinotariswa. Vanhu vanotanga kutaura kuti aiwa she's not married, haana kuroorwa uyu. Vanotanga kutarisa zvimwe zvinhu without looking at mapolicies anenge aine mukadzi iyeye, kutanzi anopfeka zvakaita sei nezvimwe zvakadaro. So toda kuti timbobvisa pfungwa dzese idzodzo dzekuti when a woman stands up to say I want to participate in politics, zvinomborevei, what is involved. Ndoziva kuti kune mamwe madzimai anoda kuparticipate into politics but vanenge vachifunga kuti no, pane zvinhu zvakawanda zvingapindi zvinenge zviripo, kungava kutaura kwevanhu chaiko kunenge kuri kuchivatadzisa kuti vaite saizvozvo. But in today's program of course munongozoziva kuti inini ndinotaura nenyanzvi, nyanzvi chaidzo dzekuti tichida kuti tionesane kuti ndezvipi zvatinganyatsotaura nezvazvo, tichinyatsoonesana kuti mudzimai angabudirira sei, ungava unosumudzirika sei kuti ngochisangana nenyaya dzekuzopindoka pamapolitical positions naye. So nasi I shall be talking to a legal practitioner anonzi Hevoi Ndonde, achanga achitibatsira kuti tinzwisise kuti zvinomborevei kupinda into politics, mitemo unomboti kudini pamusoro pacho. I will be also talking to Hevoi Chidindi. She also stood up kuti ndodawo kuita mumiriri wedare reparamende under the political party ye-lead, and achanga achizotitsanangurira kuti jeni yake in politics yanga yakamira sei, izvi zvakanyatsoitika, tinyatsonzwawo from the horse's mouth kuti mudzimai akapinda ipapo zvangu zvakamira sei. I'll also be talking to Trudy. Trudy is a media practitioner ndoka vatori venhau vanokanyanya kuonawo kuti munharaunda umu zviri kunzi zvakati, panonga chitsvakurudza pai vachatsvakurudzo dzavo, aiwa tinenge tichinzwisisa kuti zvinhu zvinenge zvichibva kwakadii. So ndo zvatinazvo muchirongwa chedu chanhasi wakasununguka chose. Kutumira message number dzinoti 0713 060 600 ndopaunokwanisa kupa angava macontributions ako, ingava mibvunzo yako yese yaunenge uinayo. Zvakare usakanganwa to go and like our Facebook page Hevoi FM 100.2, wolikewo zvakare Facebook page Gender and Media Connect, vanogara vaine maprograms ekuti tinzwisise zvakati one day. So yes, mibvunzo ndinoziva kuti so far tinenge tichida kunyatsoti tihwisise kuti zvese zvichimbofamba sei, especially when it comes to nyaya yezvemitemo. Tingade kubva tanyatsonzwisisa kuti kana tiri kutaura kuti madzimai anokurudzirwa kunge achiparticipata in politics, pane here mimwe mitemo inenge iripo inova protector. Ndo zvatinoda kuti titaure nezvazvo, and I'll be talking to Hevoi anova a legal practitioner anokwanisa kunge achititsanangurira kuti zvinombofamba sei, tichiexplora zvakare ma-challenges anosanganikwa nawo nemadzimai. We have been having madzimai akati one day achisangana nezvinhu zvaanosangana nazvo, totadza kuisisa kuti zvii zvinenge zvinyatsoitika. So remember number dzedu dzinoti 0713 060 600. This old man, he lives in a house on the hill. Each day I pass, he's sitting there, rocking in his chair. I lift my hand in greeting, he smiles in return. And then one day he says, come here, child, I have words to tell. Come and I will share with you secrets
one to steer you on, daughter of the sun. Right, so we are back and azokwanisa kuti ndibate vimbai ndambotaura nezvake kuti tichange tichitaura nagweta watingati muchirungu legal practitioner anyatsotitsanangurira kuti kana tiri kutaura nenyaya dzekuti idzo pane zvinhu zvimbingambini zvanga zviri kusanganikwa nazvo nemadzimai. What has been the stumbling blocks dziri kuita kuti madzimai asange achiparticipate into politics, tichizotasa zvakare legal frameworks aripo kutiwo mudzimai kana achida kuzopinda munyaya dzepolitics angava achiziya. Vimbai sangana zvako nevateereri. Manero akapata kuvateereri ndinokuchingamidzai kuchiratidzo chino. Ndatenda. Okay, so kuda ndingatanga pakutaura ipo kuti let's talk about challenges ari kusanganikwa nawo nemadzimai. Zviri kuita kuti madzimai asanyanyo participate mumalocal and national elections. Takatasa zvakare panyaya yekuti we have been advocating kuti madzimai ngaaparticipate in politics, but pane here zvachinja kana kuti ndezvipi zvimwe zvatingazoita to encourage madzimai? Alright, ndinotenda nemibvunzo yenyu yakakosha nyanya mazuva atiri tichigadzirira kuti vanhu vachienda kuma-national harmonized elections muna 2023. Ndingati tichitarisa kumashure, zvimwe zvezvinhu zvatakaongororawo nezvatakaona zvingaita kuti mudzimai atye kana kuti asada kupinda mukuita participate in politics inyaya inosanganisira bullying inoitika kana inonzi hate speech inotaurika, kungava kufurikidza nemedia, kungataurika kufurikidza nevamwe macandidates aanenge achimira nawo, kungava kutaurika kunoitika kana munharaunda maari, kunogona kukonzera kuti munhu atye kana kuti akundikane kuzoda kuparticipata munyaya dzepolitics. Tinotenda hurumende yakazoisa Act of Parliament yatinoti Cyber Security and Data Protection Act yakapaswa gore rapfuura iri, rinochengetedza munhu kana pasocial media paya vanhu vachiita nyakanyaka isina kuita zvakanaka mukutaura nekutuka. Zvinogona futi kubatsira mudzimai kuitira kuti achengeteke from bullying kana inonzi hate speech ingaitika via social media kana kuti painternet. Kozoita dzimwe nyaya dzatinonzwa dzekana inonzi sexual harassment, kuti pamwe pacho kuti araise mafunds ekuti aite campaign, pane zvimwe zvinhu zvaanonzi aite kuti awane mari iyoyo kupfurikidza kune vanhu vane mari. Ende kazhinji vane mari vacho vanogona vari varume, vanogona kukumbira mafavors, anogona kumudzikisira panyaya dzake sexually, inonzi sexual harassment. Saka umwe munhu anogona kutya kana asina mari yakakwana pachake, kuitira kuti kana asvika pakuzoda mari anowana here rutsigiro, kufurikidza kungava nemamwe maactors, kungava nepolitical party, kungava kana ari independent. Mafactors iwayo ese anogona kuita discourage someone to participate, especially mudzimai. Kozoita nyaya futi yepolitical violence, ndofunga tinombonzwa kuti pane dzimwe nyaya dzinomboitika kune madzimai nevanhurume nevechidiki nevechikuru dzakanangana neviolence iri political. Saka izvozvo zvinoisa futi fear mudzimai. Worse still tikafunga kuti kana ari mudzimai ane disability anotizirepi, zvinowedzera imwe vulnerability yagara iripo, saka inodzinga futi umwe mweya wekuda kuparticipate. Nezvimwewo zvekuti masupport systems chaiwo, kungava kune mumwe mudzimai, kungava kana ari a married woman, murume anogona asingazvidi, kana vari hama dzake dzimwe dzichoti hadzizvidi kana kuti havamutsigiri, mudzimai anodawo support system yakakwana from us as women, kumuvhotera uye nenharaunda yaari pamwe chete nehurumende kufurikidza nemitemo yatichazokurukura kuitira kuti akwanise kuva neconfidence, akwanise kuva assertive, agomira for office, ingava at national level, at local government level, kunyangwe nekutungamirira kungava munharaunda chaimo kana mumakereke. Zvinotangira ikoko. Saka it's an issue of kufighta
fear nekuinstilla confidence kutira kuti mudzimai akwanise kumirawo nekodzero dzake. Thank you so much, Vimbai. Now, wataura nyaya yakakosha chaizvo, nyaya yemitemo. Mitemo iripo already yekuti mudzimai kana akuda kupinda kuti ini ndakuda kupindawo kuti ndimbokwikwidza. Mitemo yacho yakamira sei? Alright. Pamutemo ndingada ngokupai background yekuti rutsigiro rwokuti mudzimai amire in terms of participation in politics kana kuti in decision making pachirungu inobva even at global level. Nyika dzese dzepasi rese pane anotinoti sustainable development goals. Zimbabwe yakasainawo 2. Pane goal number 5 inotaura zvegender equality, kuenzanisa kwemukana kwevakadzi nevarume munyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira futi dzepolitics. Tichidzoka futi isuwo tine mutemo wedu mukuru muno muZimbabwe, constitution, bumbiro redu remutemo rine maprovision akawanda. Ndingapa muenzaniso section 17 inotaura zvegender balance, nyaya 50-50 kuenzanisa kwemukana. Panongodiwa committee, panongodiwa any representation mucommunity, munyika, ngapave paonekwe pane madzimai pava nevarume kuenzanisa kwemukana. Section 56 futi inotaura zveequality non-discrimination, kubvisa udzvanyiriri wanga hungoripo hwokuti mukadzi akwanisi kuita ichi nekuti mukadzi. Saka section 56 yakauya ichikanzura zvese mubumbiro redu remutemo. Nesection 80 futi kare kwese kuti hatisinawo section inotaurawo rights of women, saka tinofarirawo hurumende yakabva yaisawo section yakamirira kodzero dzemudzimai. Saka constitution inoshandawo nemamwe maacts of parliament kuti zviraramike, zvifambe, kusanganisira mazuva ano tikutaura inonzi National Development Strategy NDS1 iya rinova gwaro guru renyika futi rekufambwa naro kubva gore rapera kusvika panenge pachiperera term yeNDS iyoyo. Inotaura futi zvakanangana nekusimudzira equality pakati pevarume nevakadzi, promoting women in positions of influence. Igwaro rinoshandiswa nehurumende iroro ratogona kufamba naro semadzimai kuti gwaro iri redevelopment munyika rinotaura zvekuti mudzimai ngaiswawo mumaposition of influence. Tichidzikawo futi tine electoral law yatinayo muno muZimbabwe. Sezvandadambotira constitution inodawo futi kuti ifambidzane nemaacts of parliament ese kutira kuti zviri kutaurwa zveequality zvifambirane. Saka chichiri chishuwo chedu semagweta kupfurikidza nemaorganization shamwari dzedu dziri kuita advocacy yakawanda dzema-women's rights kuti zvichifambirana kuti tinyatsova nemitemo inotaura kuti ngative ne50-50. Panodiwa murume ngapaiswawo kuti provision yekuti ngapavewo nemukadzi nezvimwe zvakasiyana zvakadaro. Saka ndingati muchidimbu ndiwo mamwe ma-laws and policies atinawo munyika anotaura nyaya yekuti mukadziwo ngaaparticipate in politics. Thank you so much, Vimbai. Regai ndimboti nwira imvura zvishoma todzoka tichitaura nemumwe wemadzimai akange achikwikwidza padare reparliament, akakwikwidzwawo ma-elections apfuura, so we would hear kuti side racho remadzimai chairo rakamira sei. But thank you so much, Vimbai. Thank you. Alright, that was Vimbai. Ndambotaura inini ndikati aiwa tichange tichitaura nagweta anonyatsoziva zvemitemo izvi kuti kana tiri kutaura nyaya yekuti iyo kuparticipata kwemadzimai kwakaderera uyezve mitemo iripo yakamira sei, mangozvinzwira mega kuti aiwa zvitorimo muconstitution yedu, bumbiro redu remitemo renyika kuti madzimai anokwanisa kuparticipate. Now moving forward, ndambotaura inini ndikati ndine umwezve mudzimai uyu akaparticipata in elections, so would want to hear her story as well as kungoonawo kuti semaonero ake chii chakanyatsoitika when it comes to nyaya dzekutidzo madzimai ari kuparticipata into politics, zvimingambenye zvinyatsoriko chaizvo, because some of us tinenge tichitaura but tichitaura pada unokwanisa kuzotaura kani padivi nekuti you are not involved in the process. So tambotaura naye masikati amba azoti aiwa inini rege ndikusendere iri voice note chaiyo ndinyatsodini ndinyatsonzwisisa. So this is Hevoi June Chidindi anditika so ndo ndongotongoteerera. If you do have any extra questions, remember the number is 0713 060 600. Ramba wakateerera pa 100.2.
Makadini vagari vemumasvingo. Zita rangu ndinoitwa Hevoi June a woman in politics, a young woman in politics actually. So the current political climate is, I can say it's 50-50. 50% is very conducive for equal gender political participation, but the other percentage is not conducive, because we see that women in politics have been getting a lot of discrimination and a lot of cyberbullying as a result of being active in politics. And also it seems as if it has now become a tradition that if a woman wants to rise and go on other bigger levels of leadership, they get to face a lot of discrimination and a lot of attacks. We look at women such as Linda Masarira. Linda Masarira is currently the topic on social media because anoti pese pada kutaura ma points kana ma facts just because she's an African woman who actually embraces it through her dressing. Anonzi endaunogesa just because aiswana Brazilian, aisi makeup, she now gets discriminated for it, you know. So now even paripa political platform iri a political debate pese pada kutaura zvinonzi endaunogesa, go bath, you know, things like that. And we also look at women like Thokozani Kupe. Thokozani Kupe unfortunately had her career yakaita a massive drop and a massive fall as a result of her being a woman, because paakatanga kudawo kuti ave president, ave vhukawo atange kunzwika ave president of a party, achikwanisawo kuzokambenawo kuita nyangwe mutungamiriri wenyika yedu chaiko chaiko, akasangana nematax akasiyana siyana, you know, for the likes of Anna, the former vice president Joyce Mujuru, ndo vamwe vacho. Joyce Mujuru paakadawo kusimukira akasangana nema-attacks, you know. So ndiri kukota times iwawawa kuti muone kuti it's actually a tradition. It has become a tradition kuti just because you are a woman and you want to take influential posts in leadership, you get a lot of attacks. So in the current political climate, it's not conducive. It's not conducive. We can conclude that it's actually 50-50 because women in politics are facing a lot of discrimination and a lot of attacks. But however, there are some other friendly places where there is actually equality. You get to have a chance to say what you think and what you feel like saying, and also you get to hold even my influential posts, you know, even though you're a woman. So the gender choose kutinditi, it's actually 50-50. There are attacks and also so I can say kutititi pane full equality zvinonetsa, but yeah, pane imo iripo, but my attacks are ripo futi. And also in my political journey, the highs and the lows that I faced, right? In my political journey, firstly, I was too young. You know, I started the journey when I was young. I am actually turning 23 on the 14th of June. That is my age. So when I started politics, when I started the political journey, because of my age, I have been receiving a lot of discrimination and a lot of hardships in terms of talking to people, because it was difficult for them to be able to receive what I was telling them, because when go to they wouldn't want to be, you know, things like that. So it has been a very difficult journey, especially when I campaigned for in the by-elections. I campaigned under Ward 7 to be councillor.
it was not an easy task for me because I was called names. Ndakavudzwa zvakasiyana-siyana pandaisangana nevanhu. Vamwe vaindisapota but vamwe vaitondiseka, vamwe vaindituka, vamwe vaindivudza zvimwe zvinhu zvinorwadza. So ndo zvimwe zvandakasangana nazvo pajeni yangu, and ndo zvimwe zvandinosangana nazvo in my day-to-day living, because unogona kutosangana nemunhu and munhu akanditarisa kuti ndiwe, and then they are free to say whatever zvavafunga, asingambofunga kuti zvinhu zvandiri kutaura izvi zvinosvika zvine impact yakaita sekune munhu wandiri kuudza. So those are some of the laws that I faced. However, and also lack of resources. We're women, and also I'm a young woman. I am turning 23. I'm just 23, and that makes me a very young woman. So it's a really hard thing to be able to have all the resources that and in terms of politics, I have a lot of things that I do. I have a brand, I have an organization, I have many things that I do in line with my passion and what I want to do, with the change that I want to bring in our country and in our world. But it is very difficult for me to do all that because I don't have my resources, So those are some of the laws that I face, that I am currently facing and that I face, So and then my highs, I am getting a lot of exposure. I'm meeting a lot of people. It feels quite good to be able to interact with my icons, my mentors, my people who are there to guide me. I'm going to I attend workshops that I meet big people, big people in the political arena. Some of them wakatenga kare, for the likes of Dr. Olivia Muchena, for the likes of Ambassador Priscilla Misairabwi, some women who has been in politics for a long time. They are there to mentor me. Vanotondiona vototi mwana wedu kana kuti muning'ina wangu rekandidai. They are there to offer advices and to build me to build me into becoming someone that I actually want to become. So those are some of the highs that I am actually appreciating because I have a lot of exposure and I have been interacting with big people that I never dreamt it in real life, and we can actually have a conversation. But I'm meeting them when I attend some of those meetings and stuff. And I expect women's participation in the upcoming elections to change, because Pama by-elections, we were a few women, we were very few. Women who participated, we were less than 10. We were less than 10 nationwide. Out of, I don't know how many men who participated. And also some of the women who participated, for example, that woman where CCC from I forgot the word, but somewhere she faced a lot of violence and a lot of discrimination just because she was a woman who wanted to contest. She was beaten, she faced a lot of problems. So these are some of the things that I want to I wish for them to be addressed. Kuti participation yevanhukadzi itewo nani, uyezve the issue yema-resources, kuti if you are a woman and you want to lead, to make a difference, then we are in need of resources. If you are a woman and you are fully resourced, you've got the things, you're a businesswoman, come out and help us. We are there. We want to make a change for you. We are preparing the future for your kids, for your grandchildren, even for you. So we need your support. So do end up zvandinoexpecta kuti participation ite nani vanhu ngavadzidziswe pamusoro pezvakanakira vanhukadzi kuti vaparticipatewo mumatongerwo enyika, uyezve tisapotane, because vakadzi we constitute a bigger number kudarika varume. Vakadzi nemayouth we constitute a bigger number of population muno muZimbabwe kudarika vanhurume, but we are always, when it comes to leadership, tinogara tichingosarira kumashure. So
That's it. Ndinokushuvirawo kuti zvive zvinochinja pamakore anotevera. Maita basi. Well, that was Hevoi Joy, and yeah, ndabva ndanyatsonzwisisa exactly what goes on the side remadzimai, and of course mamunzwa ataura iye nyaya yekuti iyo zvinoda kuti madzimai akawanda tite tichibatana tichipindawo muma leadership positions. Chandafarira ndechekuti she's a very young lady. She said she's 23 years old. Zvichirevera izvo kuti ushingi huripo, and it's possible if a 23-year-old could do it, it's very possible, and for a woman to also do it, it is very possible. Ndozanga kuti ndatidyiwe ine nguva, asi I still need to talk to Trudy, who is a media practitioner, and zvazvanakira ndezvokuti ndinaye muno mustudio, and we just want to touch on a few subjects nekuda kwokuti kwenguvo munoziva nguva inenge yamboti tizo, asi mubvunzo wandinawo kuna Trudy nhasi ndewekutiwo zvingaitwe nemedia, zvingaitwe nema-political partners, ma-election support groups, nema-organizations ese atingatiwo ma-stakeholders vanova dzimwe nguva vanobatsira madzimai anenge vapinda vanenge vachida kupinda pazvigaro nezvinhu zvakasiyana-siyana, kuti vangaita sei kuti ti-enhance participation yemadzimai in politics. Chekutanga ndiri kuchingamidza Trudy paHevoi FM. Sangana zvako nevateereri. Manera akanaka Roslyn, manera akanaka vateereri. Right, tichiendera mberi nechirongwa ndoziva kuti nguva yedu ndodzafamba, asi zvakawanda. This is a touching topic. This is a strong topic yekuti iyo madzimai anofanirwa kunge ari empowered. Asiwo tichibva kudivi remedia, ndezvipi zvingaitwe kuda nemasangano akazvimirira ega nema-political support groups kuti madzimai ange achiparticipata zvakanyanya? Okay, it was ndinotenda. Chekutanga ndinoziva vanhu vakawanda vanenge vachiti vakadzi they are underrepresented kumedia, media inongopromota varume chete nechi, but tichitarisa zvanga zvichitaurwa nevamwe vanga vachibva kutaura kuti vakadzi takawanda singaiti, asi tikada kutarisa those women that are participating in my political roles, they are very few. So in that case, as a media practitioner, sometimes we only cover those people very in political roles. But zvandingade kutsigirawo kune mamwe masangano akazvimiririra nevamwewo vakadzi is kuti let's work with the media. Media ine power pakuti mukauyawo tikaita maprograms ekuti tichidzidzisa vakadzi vacho kuti kana uchida kupinda mupolitical party zvinofamba zvikadai, because pane mumwe pamwe anoda kutoita council but she doesn't even know kuti ndinofanira kuita sei. So let's take that platform yekuti titange kuti kuvadzidzisa from the grassroots chaiwo, nekutopindawo like utungamiriri unotangira kana kumakereke chaiko, kutopinda tichidzidzisa pavanopindawo mumawards vachidzidzisa, ngatidanewo vanhu vemedia so that these women voices can also be heard. Panoitwa maprojects naavo vagara varimo mupolitical party vacho vari kuda kuenda kunoita zvinhu, ngatidanei vanhu vemedia vari kure uko vasiri kukuzivai vanokuzivai through radio inosvika kwakawanda, newspaper chairo vanhu vakawanda mazuva it's online inotenderera kune vanhu vakawanda. So and also ma-organizations akazvimirira oga pavanoita come up with those advocate strategies ekudzidzisa madzimai, let's also include media people. Yes. Ipapo ndapabata. Now next year kunenge kuine ma-elections, right? What do we expect from madzimai? I know tani nguva yakati rebei tichivakurudzira let's participate into politics, let's get into politics, ngatitore zvinhu zvimbo zvinozotibatsirawo kuti panoitwa ma-decisions isusu madzimai tinge tiripo tichiona kuti tiri kudecidewo zvinhu zvinotinakira isusu. What are we expecting in 2023? Okay, isusu ndakamirira kudivi remedia. Isusu we have my policies. We report everything. Hatina kuti uyu ndewepi, uyu ndewepi. We report as it is. Because ndo tingati ndo oath inotorwa nemujournalist wese. Kuti report as it is. Hatina kuti whether uri murume, whether uri mukadzi. Saka in the coming elections,
vese vari kuda kuparticipate will be reporting kana iko kungokuzivisai zviri kuitika during the electoral processes kuti zvinenge zvichiitika. And I would also want to encourage women as well to also make use of our social platforms. Tinge tichiti tine program every Friday, tinge tichiti tine newspaper rinobuda every Thursday, but on our social media platforms we report everything chaitika instantly, kuti kwako zaitika kwakadi, ma-organizations anouyawo tichishanda nawo achikurudzira vanhu kuti register muvote, vakadzi rambe muchiteerera zvimwe zvirongwa zvinokudzidzisa iyo, cause mamwe ma-decision making anoitwa ndekuti munhu wemukadzi ndio uchasununguka. Saka tinoda kuziva kuti watichavhotera uyu media iripo pakukuudzai. Right, thank you so much. Nekuda kwenguva, I know this is a heated topic. Tichaedza nepatinokwanisa kuti zvirongwa zvakaita sezvizvi zvinge zvichiwanikwa. Ndinoona mimwe mibvunzo yatowedzera kuyasi. Nekuda kwenguva, chandingagona kuita izvezvi kukutenda nekuteerera kwaita Hevoi FM. Ndichitenda zvakare Gender and Media Connect vaita kuti chirongwa ichi chinge chiri very possible. Unguva wana rutsigiro kubva kupartner yavo inonzi iyo HIVOS under the program inonzi iyo She Leads campaign. Now ndinoti mteereri dakara tasangana zvakare pane chimwe chirongwa chachapuwa zvakare neGender and Media Connect. Ramba uri pa 100.2. He smiles in return. Then one day he says, come here. Chirongwa chamanga makateerera machiunzirwa neGender and Media Connect. Shira asina shara we. Chinopatika kwese muno mazvigo province kwaguju zakajerera mwenezi chirezi malipati chikombezi aikusasirwa sererese Bikita kwachivi churumanzu magushu nemamwa Morgenster Renko Mine Chikarudzo Beremba Mandamari Wimvuma Kwachaka Sese Andikusiye ipapo Pachibi Pasinda Chaipo Aiwa Inopatika pa 100.2 Hevoi FM. Maniro akanaka muri yeZimbabwe zita rangu ndi Samuel Njinga, professor billionaire, the only professor billionaire in the world. Kusangana kwatiri kuita isusu muchirongwa chatinoti isusu Crime Watch. Muchirongwa matinge chikurukura isusu nyaya dzakasiyana dzine chekuita nekupagwa kwemhosva dzinopagwa nezhira dzakasiyana nevanhu vakasiyana. Nekuti munhu wose mupari wemhosva, munhu wose zvakare ane basa rekuona kuti achengetedza kuona kuti mhosva dzinenge dzichipagwa neveruzhinji. Ndichipa kutenda kwangu kwose kumupasha wechishona Clear angachimhanya nemi muchirongwa Rovira. Ndichitendawo zvakare vese vanga vachifamba nemi muchirongwa chanhasi, Rosedin Msalad, mukoma wangu DJ Kaukau nevamwe vose vane chokuita nebato rose waitwa pazuva ranhasi Yepmo Mushai, nokutendawo zvakare nenyaya yekuti panhau dzakanangana nemitambo. Muchirongwa chanhasi tiri kutarira isusu nhau yakanangana nekushandiswa kwezvinodhaka, tingati isusu drugs and substance abuse. Studio right now ndine matikiti andinawo, ndine zvakare na Sergeant Lloyd Masundire, ndina zvakare detective chief inspector Azvine Izhindu vari muno, ndina zvakare detective Sage Hilton Swanda vari muno zvakare, kuti tinge chibatsirana kuvhiya nyaya iyoyi. Chandingada kuti ndive nenge chiziva ndechekuti sei mapurisa makafunga kuti tive tinenge chitarisa nhau iyoyi vamasundire. Nyaya yekushandiswa kana kuti kutorwa kwemadrugs iri kutikanganisa zvinhu zvakawanda muno mudunhu redu remasvingo. Tine mhosva dzakawanda dziri kuzoitika noda kwokuti vanhu vanenge vatora madrugs. Saka ndo zvaita kuti isu semapurisa titi zvakanaka pazuva ranhasi kuti tinge tichipa chenjedzo kuvateereri veredhiyo yedu yeHevoi FM vagari muno masvingo kuti tibatsirane tisa musoro pamwe chete tidzivirire nyaya dzakaita saidzodzi. Tichitarisa nyaya idzodzi tinoda kuti tenge tichiziva kuti zvii zvinomboitika kubva kune mimatikiti mukushanda kwose kwamuri kuita nevanhu muchiona kupagwa kwedzimhosva izvozvi vasi vandatitsanangurei. Tinotenda professor, tinokukwazisai vateereri veHevoi FM.
tinokutendai nekuteerera kwenyu. Pamadrugs apa takaona mukutsvakirudzo tatiri kuita tikuona kuti madrugs ari kunyanya kuabusiwa nevechidiki vatingada kuisa pamaage groups anoti kuda 30 years and below, vachiri kuenda kuchikoro, vachiri mumauniversities, vachiri mumacolleges, ndivo vanhu vari kunyanya kuabhusa madrugs. Vaabhusa madrugs iwayo anozomapinza pane munoyamba tingada kuti kuna muna taisireva, nekuti vamwe vacho unoona vakupara dzimwe mhosva zvinokuti kutoshandisa madrugs imhosva, asi unozoona munhu akupara imwe mhosva iri pamusoro zvakanyanya kupfuura kuabhusa madrugs kwacho. Saka taona kuti zvakakodzera kuti tiuyewo pamhepo tidzidzisewo vechidiki, zvakare tichiudzawo nevakuru vanova ndivo vanochengeta, ndivo vari responsible pakuona nduramo yakanaka pavana. Pakuona kwenyu ndeapi madrugs ari kunyanya kushandiswa neveruzhinji? Nokuti takawa isusu mukufambawo kwatinge tichiita tsvakurudzo takaona kuti vamwe vanenge vari kushandisa kwai mapamba here vachisunganidza vamwe vachikwai vanoshandisa magulu zvichingodaro daro. Amene kuti ichokwadi here? Imi ndimi munobata vanhu ivava vachiita zvavanenge vachiita. Tipa kuretiwe uyewo kuno izvo cannabis ndidzo mbanje nai kwai dzanyanyo dzimwe dzinenge dzichionekwa dzichibhemewa neveshidoko, but all the same I know kuti imi mune zibhegi rine nyaya dzakaita saidzodzo. Tipakureitinzwe Detective Chief Inspector. Maita yenyu Professor, chekutanga tikumboti chii chinonzi drug, tikuti chinhu chekuti munhu akatora ungava nemuromo, kungava nejekiseni kana nechii, chinokanganisa kana kuti chinoita muviri wemunhu usafunctiona zvaungogara uchiita. Saka pamadrugs amavhunza zvechokwadi tinawo ari kunyanya kushandiswa nemayouth. Regai nditange newatinoti mutoriro, vamwe ndo vanoti guka, ndo rimwe zita rawo uri kushandiswa nemayouth, richigadzirwa nebattery acid, mamwe achigadzirwa nema-ARV. Tine zvakare mbanje, rimwe zita inonzi cannabis, rimwe zita richinzi daha. Kana rachinja fomu